Yeah, good evening everyone. Today we're going to deal with the topic is algebra లో మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈరోజు సాల్వ్ అవుట్ చేస్తాం. So before going to the problems, we have a telegram page raise for job for current affairs updates and notification updates. Telegram group లో జాయిన్ అవ్వండి. Instagram page, the page name itself it is a raise for job. Instagram page కూడా raise for job. సో కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజెస్ గురించి, ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ గురించి, ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ గురించి, డైలీ క్విజెస్ గురించి ఫాలో అవ్వండి. సో వి షల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ టుడే. సో x plus 1 by x, if I can take it over here the root 3, then what exactly the x cube plus 1 by x cube value should be? Yeah, good evening Divyateja. Okay, thank you winning moms. So చూద్దాం, క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం. x plus 1 by x whole cube, if I can take it over here, the root 3 whole cube also I can take it over here. Root 3 whole cube should be what? Exactly 3 root 3. X plus 1 by x whole cube should be what? A cube plus b cube plus 3ab into a plus b. X cube plus 1 by x cube plus 3 into x into 1 by x into x plus 1 by x equals to what? Obviously here it is 3 root 3. So x has to be cancelled. So x plus 1 by x value should be what? Root 3. So here it is 3 root 3. X cube plus 1 by x cube value should be what? 3 root plus 3 root 3 equals to 3 root 3. So x cube plus 1 by x cube, which is equals to 3 root 3 minus 3 root 3 should be what? 0. నేను ఏమంటున్నానంటే x plus 1 by x వాల్యూ రూట్ 3 అయితే x cube plus 1 by x cube వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 0 అవుతుందని నేను కన్వే చేస్తున్నాను. అంటే ఒకసారి చూద్దాం, ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ క్యూబ్, దీన్ని సాల్వ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎక్స్ క్యూబ్ షుడ్ బి ఇన్ ద డినామినేటర్. సో ఎక్స్ క్యూబ్ బై 1 అన్నట్టు కదా, 1 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ షుడ్ బి ఎక్స్ క్యూబ్. ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ షుడ్ బి ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6. ఎక్స్ క్యూబ్ 1 ఎక్స్ క్యూబ్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో 0 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ షుడ్ బి ఎక్స్ క్యూబ్. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఎగ్జాక్ట్లీ -1. అంటే నేను ఏం కన్వే చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ షుడ్ బి -1 అవుతుంది ఎప్పుడు? ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ రూట్ 3 అయినప్పుడు. ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ రూట్ 3 అయితే ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా మనకి -1 అవుతుంది. సో ఈ ఒక్క పాయింట్ కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్, దెన్ వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ ఎ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ నేను ఏమంటున్నా, ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ కనుక రూట్ 3 అయితే ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ ఏమంటున్నా? 1 అంటున్నా. ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకుందాం, ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 54 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 54 వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగితే, అను గుడ్ ఈవినింగ్ అను, క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగితే ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ ఎంత? -1. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 9. 6 9s 54. హియర్ ఆల్సో ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 9 అని రాయొచ్చు. X to the power of 6 value ఎంత? -1. -1 to the power of odd, -1. So here also -1 to the power of odd. -1 should be what? Exactly -2. Answer ఏమైతుంది దీనికి? -2 should be the solution for this question. ఇప్పుడు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నా, మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. ఇఫ్ x plus 1 by x equals to root 3 అయితే x to the power of 84 plus 1 by x to the power of 84 value should be what? X to the power of 66 plus 1 by x to the power of 66 value should be what? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. స్వప్న, గుడ్ ఈవినింగ్ స్వప్న. స్వప్న, అను, దివ్యతేజ, విన్నింగ్ బాంబ్స్, ఎవ్రీబడి గుడ్ ఈవినింగ్.
మౌనిక ఆన్సర్ 2 అంటుర్రు, స్వప్న కూడా ఆన్సర్ 2 అంటుర్రు. సో చూద్దాం ఒకసారి రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా. సో చూస్తే అది ఈవెన్ పవర్ ఉంది 2. మరి సెకండ్ దాని ఆన్సర్ కూడా ఒకసారి కన్వే చేయండి. సెకండ్ దాని ఆన్సర్ 0 అంటుర్రు స్వప్న. ఓకే, లెట్ మీ నో రిమైనింగ్ ఆన్సర్స్ కూడా, రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా. యా మౌనిక -2 అంటుర్రు. ఓకే ఫైన్. యా మౌనిక ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏమో 2 అంటుర్రు, సెకండ్ ఆన్సర్ ఏమో -2 అంటుర్రు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకసారి చూద్దాం. x to the power of 6 కదా, x to the power of 6 to the power of what? 6 ones are 6 fours are. Here 1 by x to the power of 6 to the power of what? 14. So x to the power of 6 value we know it as what? -1. -2 -1 to the power of even should be what? Here +1. Here also -1 to the power of even. Here also +1. 1 plus 1 should be exactly 2. Here x to the power of 6 to the power of 11. Minus to the power of odd. Here itself minus. Here also minus to the power of odd. Here itself minus. -1 should be exactly which is equal to what? -2 should be solution for this question. First one it is +2, second one it is -2. Divateja very good, Maunika very good, and Swapna very good. Yeah, everybody very good. If the question it loves say it mari. If x plus 1 by x equals to √3 అయితే x to the power of 73 plus 1 by x to the power of 73, if the question is supposed to be like this. అంటే మనకి ఏమని తెలుసు, ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ కనుక √3 అయితే మనకి ఏమని తెలుసు అంటే x to the power of 6 వాల్యూ షుడ్ బి -1, వి ఆల్ నో రైట్. సో బట్ ఇక్కడ ఏముంది 73 అంటే 6 యొక్క మల్టిపుల్ కి ఎంత క్లోజ్ గా ఉంది, x to the power of 72 into x. హియర్ ఆల్సో 1 by x to the power of 72 into x. x to the power of 72 అంటే ఏమని రాయొచ్చు, x to the power of 6 whole to the power of 12 into x plus 1 by x to the power of 6 whole to the power of 12 into x. Here -1 to the power of even power plus 1. Here -1 to the power of even power plus 1. X plus 1 by x value should be exactly equal to what? √3. So మన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్ గా √3 అవుతుంది. యా వెరీ గుడ్. ఒకసారి నేను ఇంకో క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను, మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. x to the power of 67 plus 1 by x to the power of 67 value if x plus 1 by x equals to √3 అయితే మౌనిక -√3 అంటారు, స్వప్న -√3 అంటారు, దివ్యతేజ √3 అంటారు. సో చూద్దాం ఇది దేని క్లోజ్ ఉంది, 6 మల్టిపుల్ కి, x to the power of 66 into x. హియర్ ఆల్సో x to the power of 66 into x. సో నేను చూస్తే x to the power of 6 into 11. హియర్ ఆల్సో x to the power of 6 into 11. 11 అంటే ఆడ్ పవర్, ఇక్కడ 11 అంటే ఆడ్ పవర్ అంటే -6. Here -6 -1 by x. Minus we can take it as a common, x plus 1 by x. So x plus 1 by x value ఎంత √3. So -√3 should be what? Solution అవుతుంది. Yeah, Divedeja good, Monica good, and Swapna good. Everybody very good కదా. ఒకసారి నా క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను, ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి నాకు.
ఇవైతే 0 అంటారు. రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. చూసేసి వి షిల్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్. Pratyusha good, Monica good, and Swapna good, and Divyateja good. Everybody very good. ఒకసారి చూద్దాం. అంటే x ప్లస్ 1/x రూట్ 3 అయితే x టు పవర్ ఆఫ్ 6 వాల్యూ ఎంత -1 వస్తుందని తెలుసు. x టు పవర్ ఆఫ్ 204 కామన్ తీస్తే రెండిటల్లో. సో x టు పవర్ ఆఫ్ 204 అంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది. హియర్ x టు పవర్ ఆఫ్ 6. ఇక్కడ x టు పవర్ ఆఫ్ 184 కామన్ తీస్తే హియర్ x టు పవర్ ఆఫ్ 6 ప్లస్ 1. హియర్ x టు పవర్ ఆఫ్ 174 కామన్ తీస్తే హియర్ ఆల్సో x to the power of 6 plus 1. x to the power of 6 value ఎంత -1. -1 plus 1 should be 0 here. 0 into here 0 into something. Here also 0 into something. Here also 0 into something. So total value should be what? Exactly 0 should be solution for this question. ఈ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ఏమైతే ఆబ్వియస్ గా 0 అవుతుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ రాస్తున్నా, ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. ఫాస్ట్ గా కన్వే చేయండి. దెన్ వి షల్ మేక్ ఎ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మౌనిక -1 అంటుర్రు. మాన్స 1 అంటుర్రు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. x to the power of 60 అంటే మనం x plus 1/x equals to root 3 అయితే x to the power of 6 equals to -1 అవుతుందని మనకు తెలుసు. సో x to the power of 60 we can take it as a common. X to the power of 6 plus 1 here. X to the power of 42 we can take it as a common. X to the power of 6 plus 1 here. So here we don't want to take anything as a common. Here -1 plus 1 should be 0. So 0 into anything should be 0. Here -1 plus 1 should be 0. 0 into anything should be 0. X to the power of 33 value should be x to the power of 3 whole to the power of 11. X cube value should be what? Sorry. X to the power of 36 కాదు 39, sorry. So 36 కాదు. Sorry, x to the power of 36. So x to the power of 36 and x to the power of 6 whole to the power of 6. So x to the power of 6 value -1 to the power of even should be what?
ఎగ్జాక్ట్లీ +1. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది +1 అవుతుంది. క్వశ్చన్ నేనే మిస్టేక్ రాశాను, సారీ ఫర్ దట్. సారీ, క్వశ్చన్ నేనే మిస్టేక్ రాశాను. x⁻33 కాదు, x⁻36. యా, వీ షల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Yeah, some problems we can solve it on the substitution method మీద problem solve చేద్దాం. If a plus b plus c equals to 0, then a square plus b square plus c square by a square minus bc. I shall write the options over here. 2, 4, 3, 0. సో ఒకసారి చూస్తే a plus b plus c equals to 0 అంటే నేను ఏమన్నా అంటే a plus b plus c 0 అయ్యేట్టుగా మనకు నచ్చిన వాల్యూస్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత ఆన్సర్ వస్తుందో అది ఆన్సర్ అంటున్నా. మాక్సిమం మనం తీసుకునే వాల్యూ 0, 1, 2 దాటకుండా తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది సింపుల్గా ఉండడం కోసం. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక 3 కండిషన్స్ చెప్తాను. మనం ఎప్పుడైనా ఆ వాల్యూని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0/0 రాకూడదు, ఇన్ఫనైట్ బై ఇన్ఫనైట్ రాకూడదు, అండ్ అన్డిఫైన్డ్ బై అన్డిఫైన్డ్, సంథింగ్ బై 0 రాకూడదు. డినామినేటర్లో 0 ఉండకూడదు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. డినామినేటర్లో 0 ఉంటే ఇక అది న్యూమరేటర్లో ఏదున్నా డినామినేటర్లో 0 ఉంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి వ్యాలిడ్, అంటే తీసుకోకూడదు అట్లా. అండ్ అన్డిఫైన్డ్ బై అన్డిఫైన్డ్ ఇన్ఫినైట్ బై ఇన్ఫినైట్ తీసుకోకూడదు. సో దట్స్ ఫైన్. ఒకసారి చూద్దాం. అసలు ఈ కండిషన్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో రాదు, వెరీ రేర్ కేసెస్లో వస్తుంది. డినామినేటర్లో 0 వచ్చిన కండిషన్స్ చాలా ఎక్కువ కేసెస్లో వస్తాయి. ఫైన్. సో చూద్దాం ఒకసారి. చేసేటప్పుడు సి వాల్యూని 0 కనుక తీసుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ C0 తీసుకుంటే రిమైనింగ్ ఒక నెంబర్ నుంచి సేమ్ నెంబర్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0 వస్తుంది కదా. A1 తీసుకుంటే B-1 తీసుకుంటే సరిపోద్ది. A షుడ్ బి 1, B షుడ్ బి -1. మీకు నచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకోండి, దాంట్లో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే వాల్యూస్ అనేవి మనకు చిన్న వాల్యూస్ అయితే, కంపాటబుల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. సో a plus 1, B-1, C0. So 1 square should be 1, -1 square should be +1, C should be 0, here 0, 0 into anything should be 0. Here a square value means 1 square value should be 1. 2/1 should be exactly equals to what? 2 is the answer. Yeah, Monica, very good, Monica. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఐ షల్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉందా లేదా మీరు ఒకసారి కన్వే చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేద్దరు కానీ దెన్ ఐ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్. Yeah, fine. I shall write the question over here. If x plus y plus z equals to 0, three y square plus x square plus z square by 2y square minus xz.
2y square minus xz value we have to calculate. So options I shall write over here 2, 1, 3 by 2, 5 by 3. సో చిన్న వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 0/0 రాకుండా డినామినేటర్ లో 0 రాకుండా చూసుకుంటే చాలు మీరు ఇంకా వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. సో ఒకసారి చూస్తే ఒకసారి కన్వే చేయండి. సో ఒకసారి జెడ్ వాల్యూ 0 తీసుకుంటే హియర్ -1 హియర్ +1 తీసుకుంటే చూద్దాం. జెడ్ వాల్యూ 0 ఇది 0 అయింది, ఇది ఎట్లాగూ సంథింగ్ ఏదో వాల్యూ అవుతుంది 0 ఇది అయిందంటే, ఎందుకంటే ఈ y వాల్యూ 0 కాదు కాబట్టి. సో మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, 0 అయితే డినామినేటర్లో రాలేదు. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x వాల్యూ 1 y వాల్యూ -1. x వాల్యూ 1 y వాల్యూ షుడ్ బి -1 స్క్వేర్, x value should be 1 square plus z means 0, here కూడా 0. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ ని మనం ఏం టచ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. దెన్ చూస్తే 2y square, y value should be what, -1 square should be +1. సో ఇది -1 స్క్వేర్ అంటే ఇది కూడా ఏమవుతుంది, +1 అవుతుంది. సరే ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం, ప్రాబ్లం ఏముంది కానీ. x value should be ఎంత, 1 square. 3 + 1/2, 3 + 1 ఎంత, 4/2 should be exactly what, 2 2s are 4. Answer for this question is exactly 2, option A. Yeah, Mansa, Anu, Naresh, Swapna, Divyateja, Monica అందరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను, మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఇది కూడా. A plus B plus C equals to 0 if a square by 2a square plus bc b square by a square by 2a square plus bc, b square by 2b square plus ca, c square by 2a square plus bc, sorry 2c square plus ab. ఫైన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు చేసి ఫాస్ట్గా కన్వే చేయండి. ఆప్షన్స్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే 0 డినామినేటర్లో రాకుండా ఉండేట్టుగా చూసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు.
సుస్వప్న 1 అంటారు, మౌనిక 1 అంటారు, దివ్యతేజ 1 అంటారు, సాయి కుమార్ 1 అంటారు. చూద్దాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ -1 అయితే హియర్ +1, హియర్ 0 అయితే హియర్ ఎంత అవుతుంది? +1 -1 అవుతుంది. చూద్దాం. C0, C ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడక్కడ 0, సో 0. దెన్ ఇక్కడ కూడా 0. న్యూమరేటర్లో 0 వచ్చింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఈ వాల్యూ అంతా 0నే. డినామినేటర్లో 0 రాదు. ఎందుకంటే ఏబి వాల్యూస్ ఏవో ఒకటి ఉన్నాయి మనకి. బి స్క్వేర్ వాల్యూ, బి వాల్యూ -1 స్క్వేర్ అంటే +1. సో 2b స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ ఈవెన్ పవర్ వచ్చింది కాబట్టి 1 ఇంకా. ఈవెన్ పవర్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా 1 కదా, -1 స్క్వేర్ అన్న. ఇది +1, ఇది కూడా 2 × +1 అంటే 2. సో ఇది పవర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా 1 అయినా -1 అయినా +1. 1/2 + 1/2 ఎంత? 2/2. 2/2 వాల్యూ ఎంత? ఆబ్వియస్గా 1. మీరు అందరు చెప్పినట్టుగా ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. యా, ఐ షల్ రైట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేసి చెప్పండి. a plus b plus c equals to 0 if a square plus b square plus c square by a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equals to what? Mansa 1/3 అంటారు, సాయి కుమార్ 1/3 అంటారు, మౌనిక 1/2 అంటారు. చూద్దాం. I shall solve it out. So here it is 0, here it is +1, here it is -1. So 0, wherever the c here, we can put it as a 0. So here 0, here a square plus b square means 1 square. Even power, right? So +1 it should be. Here also square, square, square. So a minus b, 1 plus 1 should be what? Exactly 2 square. Here b minus c. So -1 minus 0 should be what? -1 square. Plus c minus a, 0 minus 1 should be what? -1 square. Whatever it is, -1 or +1, it should be -1 because it is going to be a square. So 1 plus 1, 2, 2 plus 4 should be 6. 2/6 should be exactly equals to 1. 1/3 మీరు అందరు చేసినట్టుగా 1/3 ఏమవుతుంది? సొల్యూషన్ అవుతుంది. దివ్యతేజ గుడ్, అను గుడ్, సాయి కుమార్ గుడ్, మాన్సా గుడ్, మౌనిక గుడ్.
So next question we can solve it out. If x plus y equals to 2z అయితే, if x plus y equals to 2z, then what we are going to find is z by x minus z plus z by y minus z. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మీకు నచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడంలో నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. z వాల్యూ కనుక 0 తీసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. z 0 తీసుకున్నాం మనకి ఇదంతా 0. x ప్లస్ y 0 అయితే ఏమవుతుంది? x1 y మైనస్ 1 లేదా x2 y మైనస్ 2. కానీ చిన్న వాల్యూ తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో z ప్లస్లో నేను ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా? 0. సో 0 బై ఎనీథింగ్ షుడ్ బి 0. డినామినేటర్లో 0 రావట్లేదు, సో మనకు ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇది కూడా 0, 0 బై ఎనీథింగ్ ఈక్వల్స్ 0. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో నేను ఇంకో క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను, ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. If x plus y equals to 2z, then x by x minus z plus y by x minus z. So 0, 0, 0 అంటారు. చూద్దాం. Z వాల్యూ we shall take it as a 0 అయితే x వాల్యూ 1, y వాల్యూ minus 1. సో x వాల్యూ ఎంత? 1, y వాల్యూ ఎంత? minus 1. 1 by z వాల్యూ 0. సో 1 by 1 minus 0 here plus y వాల్యూ ఎంత? minus 1 by x వాల్యూ should be 1, z వాల్యూ should be 0. Y value should be minus 1, x value 1, and z value 0. 1 by 0, 1 by 1 means 1, minus 1 should be exactly equal to what? 0. మీరు అందరూ అన్నట్టుగా 0 should be ఏమవుతుంది దీనికి? ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. యా, నెక్స్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాను. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఇస్తే ఎట్లా అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇస్తే పరిస్థితి ఏంది చూద్దాం. Yeah.
if A plus B plus C equals to ABC, then question 1 by A square into 1 by B square by AB plus 1 by B square into 1 by C square by BC plus 1 by C square into 1 by A square by CA value should be what అనేది క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వేట్ చేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. ఎందుకంటే సి వాల్యూ 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ సి వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం, ఏబి వాల్యూలు ఏం తీసుకోవాలో మనకు తెలియదు ఆబ్వియస్గా. సో ఏ వాల్యూ 1 బి సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 3ABC ఉంది. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అవుతుంది. సో ఎన్ని వాల్యూస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం జనరల్గా. సో మనకు కాంప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి అని మనం తీసుకోగలిగితే, సో ఏ అన్నా బి అన్నా సి అన్నా ఈక్వల్. ఒకసారి చూడండి ఈ అంటే ఇది ఎట్లుందో 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏబి ఎలా ఉందో సేమ్ ఈ టర్మ్ ఎలా ఉందో ఈ నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ కూడా అలానే ఉన్నాయి మన క్వశ్చన్లో చూస్తే. అంటే ఫస్ట్ ఈ 3 టర్మ్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ 3 టర్మ్స్ సేమ్గా ఉన్న కేసెస్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి లా తీసుకోగలిగితే మనకు ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. చూద్దాం ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చూద్దాం ఏ ప్లస్ ఏ 3 ఈక్వల్ ఏ ఇంటూ ఏ ఏమవుతుంది ఏ క్యూబ్. హియర్ 3a ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్ అయితే మరి ఏ హ్యాస్ టు బి వాట్ క్యాన్సల్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు వాట్ √3. నేనేమంటున్నా ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి అంటున్నా. అప్పుడు ఇది ఈ 3 సేమ్ అవుతుంది కదా. బి ప్లేస్లో ఏ, బి ప్లేస్ సి ప్లేస్లో ఏ, సి ప్లేస్లో ఏ ప్లేస్లో ఏ, సి ప్లేస్లో అన్ని ప్లేస్లలో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ 3 సేమే అవుతాయి కదా అప్పుడు. సో నేనేమన్నా సేమ్ నెంబర్ని 3 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి 3 ఇంటూ రాసేస్తే అయిపోతుంది. సో 3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లేస్లో కూడా వి షల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఓవర్ హియర్ వాట్ 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ ఇంటూ బి ఇన్ ద బి ప్లేస్ వాట్ షల్ బి సబ్స్టిట్యూట్ a square. That's fine. So చూస్తే a square value ఎంత అని తెలుసు 3. Just we can substitute the 3 over here. Here 3 in the denominator. Here numerator 1 minus 3. Oh, 1 minus a square. 1 minus 3 here. Here also 1 minus 3. Here 1 minus 3. Here also 1 minus 3. Here into 3 has to be cancelled. 1 minus 3 minus 2 into minus 2 should be what? Exactly 4. 4 should be solution for this question. ఐ హోప్ సో నా పాయింట్ క్లియర్గానే ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్కి. సో నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. ఇంకా సేమ్ టర్మ్ 3 టైమ్స్ ఎప్పుడైనా 3 టైమ్స్ కావచ్చు, 4 టైమ్స్ కావచ్చు, 5 టైమ్స్ కావచ్చు రిపీట్ అయినప్పుడు మనం ఏ ఈస్ టు బి టు సి అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలిగితే ప్రాబ్లం అనేది చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఇఫ్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి అయితే దెన్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు అంటే బి ప్లస్ సి బై బీసీ ఇంటూ ఏ మైనస్ 1 ప్లస్ సి ప్లస్ ఏ బై సిఏ ఇంటూ బి మైనస్ 1 a plus b by ab into c minus 1 equals to what question mark. యా దేవతేజ ఇందాక క్వశ్చన్ అడుగుతారుగా మీరు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి అనే కేసులో
సి జీరో అయితే ఇది జీరో అవుతుంది, a ప్లస్ బి ప్లస్ సి జీరో అవుతుంది. జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా సి జీరో తీసుకొని ఇక్కడ 1 ఇక్కడ -1 తీసేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే మనకి 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి దివ్యతేజ. మనం ప్రతి టర్మ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసేసరికి కొంచెం టైం టేక్ అవుతుంది. సో ఓకే ఫైన్, నిజానికైతే ఈ క్వశ్చన్కి తీసుకోవచ్చు. ఈ క్వశ్చన్కి కాదు, చాలా క్వశ్చన్స్కి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలిగితే సబ్స్టిట్యూషన్తో మనం ఈ మెథడ్లో చేసే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ని మనం వాల్యూస్ని పెట్టి వెరిఫై చేసేటప్పుడు మనకు టైం టేకింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంటుంది. అందుకోసమని ఇట్లా సేమ్ టర్మ్స్ కనుక రిపీట్ అయినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు సాల్వ్ అనేది నా ఇంటెన్షన్. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కూడా మనకు కొంచెం టైం టేకింగ్ కాబట్టి ఆ 2 ఇంటెన్షన్స్తో ఇట్లా సేమ్ టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా a ఈక్వల్స్ టు b ఈక్వల్స్ టు c తీసుకొని చేస్తాం. లేదు సార్ వీఆర్ కంపాటబుల్ విత్ దిస్ మెథడ్ అంటే మీరు ఇట్లా సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ షుడ్ బి సేమ్. ఐ హోప్ సో నా పాయింట్ క్లియర్గా ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను దివ్యతేజ. యా, మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్టే, అట్లా కూడా చేయొచ్చు, అట్లా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి. ఇట్లాంటి అంటే మనం ఈజీగా చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ కూడా టఫ్గా చేయడం ఎందుకు అనే ఇంటెన్షన్ దివ్యతేజ, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో అట్లా కూడా చేయొచ్చు. వెరీ గుడ్, చాలా మంచి క్వశ్చన్, వ్యాలిడ్ డౌట్ అది. యా దివ్యతేజ, క్లియర్గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. క్లియరా లేదా ఒకసారి నాకు చాట్ బాక్స్లో కన్వే చేయండి కదా మీరు. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అది. స్వప్న అని అంటారు, అను అని అంటారు. ఓకే, అను అని అంటున్నారు, స్వప్న అని అంటున్నారు. రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. యా ఫైన్, ఒకసారి చూస్తే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి అని నేను తీసుకుంటున్నా. అంటే ఏమవుతుంది, ఇది ఏ స్క్వేర్, ఇదే స్క్వేర్, ఇదే స్క్వేర్, అంటే 3a స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్. సో ఏ స్క్వేర్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్. ఏ వాల్యూ షుడ్ బి వాట్ 3. ఏ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓవర్ హియర్, ఇది 3a స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్ అయితే ఏ స్క్వేర్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్. అంటే ఏ లెఫ్ట్, ఏ ఈక్వల్స్ టు వాట్ 3 వచ్చింది. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 3 వచ్చింది. సో బీసీ ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇది 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 3 టర్మ్స్ ఏంటి సేమ్ అన్నట్టు. సో సేమ్ కాబట్టి 3 ఇంటూ రాస్తున్నాను. బి ప్లేస్లో సి ప్లేస్లో అన్నిటి ప్లేస్లో ఏనే రాస్తున్నాను. బి ప్లస్ సి అంటే ఏ ప్లస్ ఏ. సో బీసీ అంటే ఏ స్క్వేర్, ఏ ఇంటూ ఏ -1 ఐ షల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో చూద్దాం, 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 బై ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 - 1 షుడ్ బి 2. డైరెక్ట్ రాస్తున్న స్టెప్ అయితే. సో 3 స్క్వేర్ 3 ఇంటూ 3 హ్యాస్ టు బి క్యాన్సల్. 2/2 వాల్యూ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 అవుతుంది మనకి ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్. యా, స్వప్న మీరు చెప్పింది, దివ్యతేజ మీరు చెప్పింది, అను మీరు చెప్పింది, మీ అందరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. చాలా బాగా సాల్వ్ చేశారు కూడా ఈ క్వశ్చన్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయండి.
Just wait for a while. Question. Just wait for a while. Xy plus yz plus zx equals to 1 if the name చేయాలి x plus y by 1 minus xy, y plus z by 1 minus yz plus z plus x by 1 minus xz value should be 4. ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ అవుట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. సో సేమ్ టర్మ్స్ ఎప్పుడైతే రిపీట్ అయినాయో డైరెక్ట్ x ఈక్వల్స్ టు y ఈక్వల్స్ టు z తీసేసుకోవడమే ఇంకా. మౌనిక 3√3 అంటారు, చూద్దాం, we'll see. దివ్యతేజ 3√2 అంటారు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. సో x equals to y equals to z, we can take it over here. సో హియర్ xy అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. 3x² ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ 1/3 అయితే మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1/√3 అవుతుంది. సో చూద్దాం ఒకసారి. ఎక్స్ వాల్యూ 1/√3 అవుతుంది. ఈ 3 టర్మ్స్ సేమ్ కాబట్టి 2 టర్మ్స్ కూడా దీనికి యాడ్ అయిపోయినాయి. 3 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ సేమ్, సో ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 2x. 1 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ సేమ్, 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. 6 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, 6 ఇంటూ 1/√3 షుడ్ బి హియర్. And I can take it over here is 1 minus x square value should be 1/3. 1 minus 1/3. Here it is 6/√3. 1 minus 1/3 should be 2/3. So I shall write it as a 3/2. √3 has to be cancelled. 2 3 is a 6. So answer for this question should be what? 3√3 should be exact solution for this question. I hope so my point is clear with this question. Yeah, 3√3 should be answer.
ఐ హోప్ సో క్లియర్ గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Yeah, we shall wind up the session today. We'll meet in the next session. By tomorrow. Yeah, good night, everyone. Okay, good night, Diviteja. Welcome.